Tanzania. We are going to use multiple languages. We are going to use Swahili, but whenever necessary, we'll make sure that we translate so that we can all be on the same page. Karibuni sana mabibi na mabwana katika tukio letu hili la pekee sana asubuhi ya leo. Tukio ambalo litahusisha uzinduzi wa Tanzania International Manufacturers Expo 2023, lakini pia ambayo itazindua logo ambayo itakuwa ikitumika. Kumbuka kwamba hii ni mara ya kwanza kabisa Tanzania tunaanzisha tukio kubwa kama hili. Na hivyo basi, bila kupoteza muda, ningependa kutambua wageni ambao tuko nao hapa siku ya leo. Tukianza kabisa na meza yetu kuu, ambapo tuko na First Vice Chairman wa CTI, Mr. Hussein Sufiani, ambaye ndio mgeni wetu rasmi. Lakini pia tupo na Executive Director wa CTI, Mr. Leo Gatenga. Lakini pia tuko na Director kutoka Tantrade, ndugu Fortunatus Mhanbe. Lakini pamoja naye tuko na Ambassador wa Uganda, Colonel Freddy Mwesigwa. Na pamoja na hao tupo na First Vice Director of Investment and Promotion, kutoka TIC, ndugu John Mnali. Utagundua kwamba meza yetu kuu imekaa kibiashara zaidi na kiviwanda zaidi. Tukio hili linahusisha nchi mbalimbali. Tukio hili la kimataifa na la kitaifa, na linahusisha sekta na wizara mbalimbali za hapa nchini Tanzania. Lakini pamoja na hao, naomba nitambue uwepo wa Deputy Ambassador Mr. Mohamed Razaya kutoka Embassy of Islamic Republic of Iran. Lakini pia nitambue First Secretary Trade and Economic kutoka Zambia, Miss Lombulelo Mbuzi. Lakini pia nitambue uwepo wa GIZ Business Representative Lydia Kosh. Nitambue pia uwepo wa Africa Limited Lucy John. Lakini pia nitambue mwakilishi kutoka Total Energy Tanzania Limited Caroline Kakwezi. Lakini pia nitambue mwakilishi kutoka ubalozi wa Malawi, Madam Matrida Mkandawire, First Secretary of Economic and Operation. Na nitambue uwepo wa Minister Council kutoka Kenyan High Commissioner Mr. Rapson Kasuya. Lakini nitambue wadau wetu walioko hapa, wadhamini wetu kutoka Alaf. Lakini pia nitambue wadau wetu wengine ambao tunao katika tukio hili na wanatuwezesha tukio letu hili kwenda, ambao ni TCC kule. Lakini pia nitambue wadau wengine kutoka The Dome ambao ndio watakuwa culminate hii event yetu siku ya tarehe 6 pale walipo. Nitambue uwepo wa media zote ambazo zimekuja kwa ajili ya kukava tukio hili. Na pia nitambue wageni wengine wote ambao wametufikia asubuhi ya leo. Karibuni sana, protocol imezingatiwa. Tunatambua CTI pamoja na Tantrade, wafanyakazi wote pamoja na event organizers, Radian, tunatambua uwepo wenu. Basi baada ya kusema hayo, naomba nichukue nafasi sasa kuweza kumkaribisha Executive Director wa CTI, Mr. Leo Gatenga, aweze kutupatia a welcome note. Karibu.
I clear? Nasikika huko? I'll have to do that. Oh, haya. Asante sana. Thank you so much. Master of Ceremony, our guest of honor, who is the first vice chairman of CTI and representative of SSB Group, which is one of the leading manufacturers in this country, director of export promotion, mkurugenzi wa ukuzaji biashara wa Tantrade, director wa uhamasishaji na uwekezaji wa TIC, director of investment promotion of the Tanzania Investment Center, Honorable Ambassador retired Colonel Freddy Mwesige, Ambassador of Uganda, esteemed representatives of embassies in this country, diplomatic corps, representatives from the government, PSOs and colleagues, members from the media, ladies and gentlemen, invited guests, habarini za asubuhi. Nitajaribu kuzungumza kwa kifupi sana. I would want to be as brief as I can be by saying, first of all, repeating exactly what the MC has just told us, that today we are here for just one main purpose, launching Tanzania International Manufacturers Expo. This is something that has never done before. We have been doing it in very small scale, but now we want to make it grand for a number of reasons. Now, in doing so, what we are doing, we are joining hands with our brothers from Tantrade in promoting both international and local trade as well as industrial development. Kwa hiyo naomba sana nianze kwa kuwashukuru sana Tantrade. Thank you for joining hands with us in doing this thing, something that we believe is very important for this country, and it will go a long way in promoting industrial development in our regions, particularly, and inside Tanzania as well. Ningeomba pia ni kushukuru sana, thank you, makamu mwenyekiti wetu Bwana Hussein Sufiani. Sasa ana kofia nyingi, ni makamu mwenyekiti wa CTI, lakini narudia tena ni representative wa SSB ambao ni moja wa makampuni yetu makubwa, na kila mara tumekuwa tunafanya nao kazi kwa karibu sana. Baada ya kusema hayo, nawajibika, and I think we are obliged to especially thank our ministry for working very closely with us, sana, in facilitating this, and they're always there when we need them, and we have their promise that they will be in the forefront of facilitating whatever that we want to do. By the way, all of us, CTI, pamoja na Tantrade, we are all under the Ministry of Investment, Industry, and Trade. But then, allow me once again to repeat, but we can't say it enough, to thank the honorable ambassadors and representatives of the different ministries, different sort of industries, and embassies, particularly that are here, because we need them. We really want the Expo to be an international
event. And being an international event, the first thing you look forward is the cooperation that you can get from the embassies and diplomatic corps. So I thank you very much kwa kuwepo hapa leo. Tunawashukuru sana. Na niwashukuru stakeholders wengine wote, all the stakeholders that have helped us and are committed to ensuring that we have a spectacle come October. By the way, this event is going to be held from the 4th to the 6th of October this year. Now, having said that, I would also want to take this opportunity to highlight the fact that immediately after the Expo, we are going to have the Manufacturer of the Year Awards, the President's Manufacturer of the Year Awards. That is a flagship event for CTI and the industrial sector in the country. We know how Her Excellency has been making several initiatives to open up the economy in Tanzania. This is known to all of us who are here with a view to bringing in investment from different countries. So CTI and TanTrade, I've said this before, but I want to emphasize it. We're proud to join the President in this progressive initiative by promoting industrial tourism, by organizing the Expo. That's the core objective of the Expo this year. Sasa Expo inafanya nini? Inatoa nafasi ya kutengeneza daraja kati ya wawekezaji wetu, viwanda vyetu na viwanda vya nje, kubadilishana mawazo, exchange of ideas, and therefore in so doing improve industrial and economic development, in general. The theme ya Expo is building bridges, commercial, local, international manufacturers. So that's the theme. Tunajenga daraja la kuunganisha wa viwanda vyetu na viwanda vya nje. So we're building bridges connecting local and international manufacturers. And the theme is derived from our core values of unity, inclusivity, and equality. So to all of us, to our colleagues within the region and in the international community, we extending an arm of friendship and with a view to try and connect what they do in their countries and what we shall do or intend to do in this country. We expect to feature for the first time 500 exhibitors. So far we've had more applications than those, but then we would want to start, because this is the first time, we want to start with only 500 of core businesses and manufacturers within our region and from the international community. We shall use the Expo as well. Once again, I want to repeat, to discuss trends, exchange themes and experiences. Na pale penye Expo, if I may use Kiswahili, tutakuwa na viongozi wetu wa biashara kutoka Tanzania na nje ya nchi wanazungumza. Tutatoa nafasi ya kuzungumza kwa sababu ni siku 3. And it's going to be really professional business. Mazungumzo yao ni hayo ya biashara. Tufanyeje, tushirikiane. Hivyo kwamba
tufanye vizuri. Kwa hiyo kama nilivyosema tena, baadaye tutamalizia na Pimaya, kwa maana sasa tutatoa awards kwa wenye viwanda waliofanya vizuri ile siku ya mwisho. Kwa hiyo mimi ningependa niishie hapo, lakini nitoe ombi tu kubwa sana kwenu nyinyi mliokuja, all of us who are here, stakeholders. Let's do everything in our powers, tufanye kila linalowezekana hivi kwamba tupate hayo maonyesho mwaka huu ambayo yanafanana na heshima ya nchi yetu, yanafanana na heshima ya majirani zetu, ili tuweze kupiga hatua katika nchi zetu. Kwa hiyo nimalizie hapo, nisichukue muda zaidi, na washukuru sana kwa kuja, na ni matumaini yangu kwamba tutakuwa na siku nzuri leo. Tutaendelea na mazungumzo hapa kuelezea zaidi kuhusu Expo, na kama kuna maswali tutajaribu kuyajibu, lakini kubwa sana naomba tuendelee kulibeba hili liwe letu. We must own this so that we can have a memorable event going forward. Asante sana. Thank you very much, Mr. Lode Katenga. And as I said before, this great event has been organized in a great collaboration between CTI and TanTrade. And therefore, let me take this opportunity to welcome Mr. Fortunato Simhande, the Acting Director of Trade and Promotion from TanTrade, for a key word. Mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mzee wangu Tenga hapa alikuwa anatakiwa atoe introductory remark, lakini mwisho wa siku amezungumzia event nzima. Kwa amenifilisi kweli kweli yani, lakini I don't know. I'll try to play my part as an event organizer, and coming from Tanzania Trade Development Authority, which is an institution mandated to organize, to collaborate, and administering all these expos in Tanzania. Kwanza kabisa ni washukuru members from the diplomatic missions, international organizations, representatives who had a chance to get it in here. I know there are people from Iran, from Uganda, from Zambia, from Malawi, our neighboring Kenya. All of you, you have spent your time today so that you can give us a hand on this very, very extraordinary event which you are planning to do it on October. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kuwashukuru ndugu zetu waandishi wa habari, makampuni mbalimbali ambao wameweza kupata muda wa kuweza kuja katika siku ya leo. Naomba niseme tu kwamba protocol imefuatwa, na mimi niongee mambo machache sana kuhusu hii coming event. CTI na TanTrade wameingia makubaliano ya kuhakikisha from this year going forward we'll be having this manufacturing expo, which will be comprising of different countries who will be coming here to showcase, but also to have opportunity kuangalia maeneo mbalimbali tulionayo hapa nchini. Jana nilikuwa najaribu kuangalia some informations duniani. Wenzetu expo zao wanazifanya vipi na what is the main reason to do them. Nikaja kugundua kwamba expo kubwa ni Canton Fair ambayo inafanyika China, ambayo it attracts more than 132 million people ambao wanaifuatilia ile fair. Ukiangalia mafanikio yao makubwa yalianza kama tunachokianzisha sisi sasa hivi kati ya CTI na TanTrade. Tunachokihitaji kikubwa ni kuungwa mkono, both
with the local stakeholders and international stakeholders. So I was very pleased here today kuona number of diplomatic representatives here. Kwa sababu moja kati ya watu ambao watatusaidia sana to make sure this event inafikia viwango vile ambavyo tunakuwa tunavitegemea sisi na CTI ni hawa international participants, to make it really international event. Kwa upande wetu TanTrade, kwa upande wa CTI na Radian ambaye ni event organizer, tumejipanga vizuri sana. What we need to make sure this first event it can mark a critical juncture kati ya maonesho ambayo kwa kufanyika nyuma huko na ambayo kwa sasa kwenda mbele. Idea hii haijaanza leo, ni ya muda mrefu, lakini for the first time CTI wameweza kukaa na TanTrade wakasema kwamba no, we have to make this a reality. Kwa hiyo I urge both, as I've been saying, local stakeholders and international stakeholders to make this event a memorable one. Mafanikio ya Expo yamegawanyika katika maeneo mengi sana. As you have been saying, the executive director of CTI, we are planning to have the exhibition, we'll be having the B2B, we'll be having the business forum, we'll be having public-private dialogues inside the venue. So I would encourage all of the stakeholders, the local manufacturers, international manufacturers, to take advantage of this very unique event. Kwa upande wa waheshimiwa mabalozi, tutatuma barua zetu za mialiko. We'll be sending you the invitation for the participation. Please make sure you send them to home. You encourage the stakeholders to be part of this event. Ninaamini kabisa tukiunganisha nguvu pamoja with the multi-concerted efforts, we are going to make this event a very unique one. Serikali yetu ya awamu ya 6 imekuwa kijaribu sana kufungua milango, and this can be one of the tools ambao ni ya kuunga mkono the 6th regime to make sure that we welcome all the international participants to be part of Tanzania events. Lakini kwa upande pia wa local stakeholders, it's a time now kuja kujifunza technology za wenzetu. Mimi naamini kabisa industries ambazo zita participate on this one, they won't leave the ground empty-handed. Tunaamini kuna watu wataondoka na deals kubwa za maana. Kwa hiyo natumia fursa hii kuendelea kuwahamasisha Watanzania wote wenye viwanda kuhakikisha kwamba wanakuwa part of this event. Lakini la mwisho kabisa ambalo ningependa insist kwa international participants, always muda umekuwa ni one of the biggest daunting challenges. So whenever we convey this message, maybe this week or the next week, please make sure that you send these informations as early as possible so that people can try to organize themselves kuweza kuja hiyo mwezi wa 10. Kama nilivyosema, the executive director amenifilisi karibia yote ya kuzungumza, lakini kubwa kabisa, let's join hands, let's make efforts za kila mtu anavyoweza kuhakikisha kwamba hii event inayokuja ikafikire viwango ambavyo tunavyotegemea, international standards. Mimi naamini kabisa with my concerted efforts yote yanawezekana. Asanteni sana. Thank you very much, Mr. Fortunato Simhambe. And now let me take this opportunity to welcome Mr. Lodega Tenga again, to welcome the first chairman and representative SSSB group for a remark. Yes, before I welcome
my honorable first chairman of CDI, I've got the honor to welcome Bwana Mnali. Huyu ni mkurugenzi wetu wa uhamasishaji na uwekezaji wa TIC. Aseme maneno machache na tupate baraka zake kabla hatujaendelea. Asante, karibu Bwana Mnali. Asante. Makamu mwenyekiti wa CTI, mkurugenzi mtendaji wa CTI, mkurugenzi wa biashara kutoka Tantrade, Mheshimiwa balozi wa Uganda, wawakilishi wa kutoka ofisi za ubalozi, wageni waalikwa pamoja na waandishi wa habari. Kwa kweli kwa upande wa kituo cha uwekezaji tunayo furaha kubwa sana ya kushiriki katika shughuli hii ya uzinduzi wa maonyesho haya. Ni ya kipekee kwa maana kwamba katika platform mbalimbali ambazo tunawapata wawekezaji ni kupitia kwenye expo za aina hii, lakini ambazo zimekuwa zikifanyika nje ya nchi kwa mara nyingi. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ambacho tumeletewa hapa nyumbani, kwa sisi wa kituo cha uwekezaji tunaona ni fursa kubwa ya kuweza kukutana na wawekezaji hasa kwenye sekta ya viwanda, ambao tutaweza kuzungumza nao na kueleza fursa mbalimbali za uwekezaji zilizoko hapa nyumbani kwenye upande wa viwanda. Kwa hiyo kwa kituo cha uwekezaji kwa kweli tunashukuru sana na tunaunga mkono jitihada hizi, na pale mtakapohitaji tuwe karibu na nyie wenzetu waandaji, tuwe karibu zaidi, kituo cha uwekezaji tuko tayari kushirikiana kwenye eneo hilo. Kwa hiyo sina mengi ya kuzungumza, tusubiri tu hili tukio na tuendelee kuhamasisha Watanzania wenye viwanda na hata wale tembeleaji kwenye maonyesho hayo waweze kujitokeza kwa wingi wakati wa maonyesho. Asanteni sana. Sasa ni muombe mgeni wetu rasmi atupe baraka zake kidogo, alafu baadaye atuzindulie hiyo shughuli yetu ya leo na kulaunch hiyo Tanzania International Manufacturers Expo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tafadhali. Mkurugenzi mtendaji wa CTI, Honorable Ambassador of the Ugandan Republic, our brother, retired but not tired, Colonel Musige, our representative from our brother and sisters country from Malawi, Kenya, Zambia, and representative of international organization, invited guests, member of the CTI, and our colleague from the press. Karibuni sana. Kwanza nami nichukue nafasi hii to add my voice to thank you for having time to attend this crucial and important event for CTI and our country. As previous speakers have highlighted that we are intending to have a unique international manufacturing expo for Tanzania. But for it to be international, we are anticipating the participation from the international community. And as you all know, sisi ni Waswahili, na Waswahili wanasema siku zote unaanza na ndugu yako. Charity begins at home. So we are very pleased to be surrounded by our brothers starting from Kenya, Zambia, Malawi, Uganda, and other from Middle East to in this event today, showing that when this event will be taking place in October,
we are expecting to get some participants from the listed country and other countries as well. So again, niwashukuru sana kwa kuja kwenu, na tunataraji tutaendelea kushirikiana katika kuhakikisha kwamba hii Tanzania International Manufacturer Expo ya kwanza, which will take place in October this year, is going to be a successful event. Kazi yangu ilikuwa ni ndogo, kutoa neno, na as well, this is our event kama chairman. Kwa hiyo mimi sio mgeni kama walipokuwa wageni wengine kwamba they are from somewhere else. I'm a member of the CTI, and you have been told I'm coming from the manufacturing powerhouse in Tanzania. I'm coming from Bakresa Group, so we are part of the manufacturing fraternity in Tanzania. So on behalf of Tanzania manufacturer and CTI, again niwashukuru na kuwaomba mtusambazie taarifa watu kutoka nchi zenu kwa nyinyi mnaotoka nje ya nchi, na wale manufacturer ambao tuko hapa nyumbani, wote kwa pamoja tushirikiane katika this Tanzania International Manufacturer Expo ambayo tunategemea itafanyika mwezi Oktoba, pamoja na event yetu kubwa ya CTI ya Presidential Manufacturer of the Year Award ambayo huwa tumekuwa tunaifanya kwa miaka mingi sasa, lakini tunatarajia na hili jambo jipya ambalo limeanzishwa pia nalo litakuwa lina mafanikio kama ambavyo Pimaya imekuwa ina mafanikio makubwa. Baada ya maneno haya machache, sasa niseme kwamba tuko tayari kufanya official launch of the Tanzania Manufacturer Expo. Asanteni sana. Asante sana mgeni wetu rasmi. Na sasa basi nichukue nafasi ya pekee wakati watu wa mitambo wanaweka sawa kwa ajili ya kulaunch. Niombe sasa meza kuu wote msogee, msimame hapa, lakini niombe representative wetu wote kutoka kwenye embassy zetu nao wasogee, watasimama pale wakati tunapokwenda kubonyeza kitufe kwa ajili ya kulaunch Tanzania International Manufacturers Expo 2023, lakini pia tukiwa tuna launch logo yake. So let me welcome all the representatives from our embassies to join us here as we do the launch. The people that are going to press the button will be the Hall Ambassador, Colonel Fred from Uganda, together with our Vice Chair. Please. May I ask the rest of you to come and line up here, please? We are going to stand in a V-shaped manner. Please, if you can join this side. We need to make this look much more fuller. Some of you can come to this end. 2 people can join this side. TIC. Yes. Now we're looking good. Are we ready, Dennis? Are we ready, everybody? So what we're going to do, we have that pink thing there. I'm going to ask the chairman. I'm going to ask the Hall Ambassador of Uganda to put the hands on top of that, and then I'll do a count. After I do count up to 3, you press the button. So let's, ready? Okay, we're going to do the count. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen,
Time Expo, Tanzania International Manufacturers Expo 2023 has been launched. So from now on, rather than us using the long form, we're going to use Time Expo. Can we all join and say Time Expo 2023? Let me hear that. Thank you very much. The panel, you can go back and sit, and the representatives from our embassies, you can come back to your seat as we now go to see a video that has been prepared for this event. Oh, yeah, I think you can sit on this side so you can also enjoy it. Ladies and gentlemen, I can now strongly say, get ready to attend the 3 days Time Expo event, which will take place on the 4th to the 6th of October 2023. This event has been well represented here by various countries to show its theme of being international event. Let's see what we have in a video. Put the volume up. So we expect to have all the top stakeholders. We expect to have all the manufacturing players in international and local. We expect to have the latest technologies being exhibited for this event, the latest technology. We expect to see various services which are connected to the manufacturing industries to be exhibited for this very precious event. We are going to have very well organized and gurus in the industry that are going to be offering different workshops. But we are going to have other industrial leaders together with government representatives who are part of the facilitations in making the business environment work smooth in Tanzania. But also, we expect to have more than 500 exhibitors. Remember, in Tanzania, we have more than 18,000 manufacturers. So not only the exhibitors that are going to be there, but we are going to have a traffic estimated to be at 5,000 traffic per day. So this is going to be a big event, an event of its own kind, an event that you cannot afford to miss. Now, as we invited the representatives and ambassadors from various countries, we are making a call today that pass this message to your manufacturers that there's a big thing happening in Tanzania. We have 4 months to get this done, and it has been well crafted to make sure we provide the best experience to the manufacturers in Tanzania. But this is an event that is going to connect bridges. This is an event that is going to facilitate a lot of B2Bs, business-to-business meetings, networking, opening opportunities, and seeing what is new in the industry. But most importantly, build up the economies not only of the manufacturers in Tanzania, but the manufacturers at large. That's why we're calling for the international community. Everything has been properly done. We have the website that you can now go into the website, and in fact, you can register as of now. The website is www.tanzania-international-manufacturers-expo.com. When you go there, you'll be able to register for this specific event. And let me tell you something. The spaces are so limited. We have a lot of interest already. Some of the players, the moment they heard about this, they started coming to register. We said, no, wait until we inaugurate this event. So the spaces are really limited. You have the first 30 days to have what we call an early bird to register and book your space. We are doing this event at Diamond Jubilee, a place which is very convenient
We have hotels already that are there to serve, and they're going to offer discounts to all the members that are going to come, delegates and exhibitors. But at the same time, we have logistics put ready. Transport has been well organized. And for those who are a little bit scared or worried about their health, we've taken care of that. So when you come to Tanzania, just know that the event has been organized to take care of your health, to take care of your logistics, but at the same time, give you an opportunity to build up those bridges between international and local. Ladies and gentlemen, Time Expo 2023, do not plan to miss. Thank you very much. Now, let me take this opportunity to welcome Mr. Tenga for just closing remark, and then we'll give you a glimpse of what to expect during the Expo. One of the things that we'll be expecting during the Expo is to make sure you have the taste of the Tanzanian foods. So this morning, you have the opportunity to taste that. It is just a test, because you know you're going to work. So we don't want to overfeed you, otherwise you'll be sleeping back at work. So you'll have the taste of the Tanzanian meal after Mr. Tenga do the closing remarks. Yes, I do that. And by the way, as he's heading to the closing remarks, remember, we have 3 days. The first 2 days, what we're going to make sure happens, after the exhibition at 5 p.m., you will have an opportunity from 6 to around 10 to network at some process areas here in Tanzania. So there will be proper entertainment which will be made to make sure that you network and you connect away from the exhibition ground for the first 2 days. And guess what? For the final day, the third day, we're going to culminate it with the 17th President Manufacturer of the Year event. A big event organized for more than 500 people. A night that will be remembered. You're welcome. Thank you. Asanteni sana. In fact, he's already delivered the closing remarks. Kwa hiyo, let me thank you so much for coming. But I want to thank you in advance for making this event yours. I believe you'll do all that it takes to make sure that this is a success. It's not a Tanzanian thing. It is a regional and something that will cater and support the growth of industry in all our neighboring countries. Kwa hiyo karibuni sana, sana, sana kwenye hii event. We shall have further opportunities for talking about this, for promoting this, for making sure that people understand what it's all about. But some of us who have been involved from the beginning believe already that it's going to be a resounding success. Tunawashukuru sana kwa kuja na asanteni sana. Asanteni sana. Thank you very much. I think now, let me, before we go for a bit of snacks, let me allow the journalists, if they have any questions, Mr. Tenga, if you can just stay here, and the panel, just to deliver a few answers. If anybody has any question. Okay. The journalists are saying that they're going to ask you for some moments to do some interviews right outside where there's a banner. And then after that, please, let's network by having a bit of a snack.